So today in this lesson toda kuti titarise another aspect iripo pamagraphs, how to draw the graphs themselves, and it. So when you're drawing a graph, whether be it a cubic function kana kuti it's a quadratic function, chiri most important first of all usati wawana mamarks ezvimwe zvese is to know how you can interpret my skills anenge akataura paquestion, anditi. So for example, question yako inokwanisa kukupa yakanzi draw a graph of maybe a function of x is equals to x squared plus 3x minus 1. Then evaluating using what? 2 centimeters to represent a certain number of units, 2 centimeters to represent another number of units from a different axis. So in this lesson toda kuti titarise kuti how do we interpret that such that tinokwanisa kudraw a graph redu rinenge richimake sense, or a graph that will give us marks. So the first thing is, for example, you will be given maybe 2 centimeters to represent 5 units on the x-axis. So zvatoda kutanga tadzidza first of all we need to understand kuti 2 centimeters about 2 centimeters ndedzipi dzachona ndeti. So if we take a graph redu and then we look at our graph, let's say from this point to the next point, there's 2 points. Saka tikadraw a line from that point to that point, panapa tinenge tine exactly 2 centimeters, anditi. Saka zvavari kureva izvo ndezvekuti 2 centimeters idzo dzidzi kubva apa pakusvika the other point is representing what? 5 units, anditi. Saka tiri tichinzi hanzi kubva apa let's say kuti point ino ikanzi it's 5, zvino zvakureva kuti 5 yedu chabva from 5, then the next point panapa after 2 centimeters it will be equal to what? 10. Then another one after this it will also be equal to 15. Izvi zvakatikoshera kuti isusu tizive kuti patichidraw magraphs edu each inenge ichirepresenta what exactly, anditi. So let's say for example iyoyi yatanzi 2 centimeters to represent what? 5 units, anditi. Saka tobva tatoziva kuti inenge iri 5, 10, 15, saka inotangira kuna 0. Say kuti yatangira kuna 0 like this, anditi. Yatangira kuna 0, 5, 10, 15, 20 ameno zvichienda zvakadaro, andi. Teta kuti isusu tikaona pakadai tanzi 0, 5, we want now to know kuti 1 ari papi, 2 ari papi, 3 ari papi. So kuti tiwane zvinhu izvozvo zvatichaita ndezvekuti from here to here with 5 units, right? Then from here to here we have 10 boxes, and it. Saka isusu zvatinoita tinoshandisa proportion. Takuchitichi 5 units is equivalent to what? To 10 to my box, and it. Twatiri kuti tuma box unoza ndetupi. Tiri kuti panapa tikabva panapa anditati there are 10, anditi. Tichiti 1, saka kabox kutanga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10. Ndozvo zviri kureva kuti pane pachirepresenta 10. Saka takuti 5 units is to what? Is to 10. What about kana iri 1? Inenge iri equivalent to what? To less, and it. Saka kana iri equivalent to less, takubva tati 1 over what? 5 multiplied by 10. And then we get what? Answer, it will be equal to 2. So answer yedu yava equal to 2. Takuda kuziva kuti then what's the next thing to do, and it. Zvezvakuchireva izvo kuti tikatora this part, kana tada kuona teta kuti tikatora 1, 2 panapa ndo patobva taona 1, then toisa another 2 again panapa ivaita chi 2, toisa another 2 again panapa ivaita chi 3, toisa another 2 again panapa ivaita chi 4, then it becomes 5.
ndo zvinhu zvinenge zvakakosha especially patinozoplota mapoints edu. Wafanira kutanga waziva kuti scale yako yakamira sei and what is it like. Handiti apa patanzi 2 centimeters is representing what 5 units, kana 2 centimeters that represent 5 units. Therefore zviri mukati mukuti uzive 1 yako anenge ari papi, 2 wako anenge ari papi, 3 wako, 4 as well as 5 zvinenge zvakaita sei zvakatikoshera. Saka on average tukuti isusu once 2 centimeters represent 5 on the x-axis, tinenge takushida kuti we represent this information on the x-axis. Saka kana takuirepresent on the x-axis takuita sei, takutora the x-axis yedu. X-axis yedu inenge iri iro line rip rakadai, handiti. Are we together? Saka riri line rakadai, so tinenge takuchiti ipo pa x-axis pedu takuchibva tati patanga pana 0, then we have 5, then we have 10, we have 15, handiti. Or we might possibly have what 20 depending kuti tanzi tinogumira papi. So then after wadaro wanyorochi x, so that will be the what, the x-axis yako. That's how you come up to draw it, handiti. Then toya on the other aspect pane pakabanziwo also 2 centimeters to represent 2 units on the y-axis, handitika. So it's on the y-axis. Saka if it represents on the y-axis takuchienda first of all tochiti 2 centimeters ndo dzanzi represent 2 units, handiti. Saka tirikurevei, zvikureva kuti kana tine line redu rakadai, handitika. Remember 2 centimeters dzedu kubva apa pane this tienda pane the next line, solid line, handiti. Saka that's what 2 centimeters, handiti. But 2 centimeters then it represents what 2 units, and saka which means kuti kubva panapa let's say kuti tati pana 0 panapa inobvaita chi 2, handiti. Tazviziva izvozvo zvobva zvatibetsera kuziva kuti kana tichida 1 inenge iri chi, handiti. Saka isusu tinenge takuti what 2 centimeters it represented what 2 units, handitika. What about 1 unit inenge iri chi, handiti. Inobvaita 1 over what 2 by what 2, then it becomes what sorry for this, I would have to cut it out. So tukuti isusu kana takuda kuona kuti inorepresenta chi, takuti isusu 0 to 2 takuti 2 centimeter x representing what 2 units, handiti. Saka pa 2 centimeters papa ndo pane 10 to my box, handiti. Saka takuti 10 to my box, they are representing what 2 units, handiti. What about 1 unit icha represent on to my box tungana, handiti. Saka tikabva tati 1 over 2 multiplied by what 10, that will give us what 5, handiti. Saka kana tadaro yati pa 5 takuchiti chi, takuchiti isusu kubva pana 0 kusvika pana 2 pedu it's what toverenga 1 2 3 4 5. Saka pana peda ndo panenge pana 1, pane the fifth one, handiti. Saka tina 0 1 2 zvakaenda, handiti. So in summary tiri kutaura isusu kuti kana tochichizvidrowa takuchidrowa line redu, this is the y-axis, right? Y-axis torisa y. Saka zvorevei kana tina 0 wedu anenge aripo panapa this will represent minus 2, then panapa it represents what 2, then 4, then 6. Saka ndo zvinenge zviri, handiti. So we have learned to do it on both the horizontal, which is the x-axis, as well as the y-axis. Then chasara manje is now to draw that as a what? As a graph or a function, and it.
Saka to draw this function chatoda zvanzi draw the graph for what? For f of x is equals to 3 plus 2x minus what? X squared. For minus 2 lesser or equal to x lesser or equal to 4. Saka pekutanga we want to know kuti what does this guy stand for, anditi? Saka kuti tizive kuti what does this guy stand for, tikuona panapa zvikureva kuti graph redu panapa pana x axis richatangira pana minus 2 ndizvo zvere richinonoperera panachi pana 4. So which means x axis yedu tikaidraw, right, tikadraw x axis yedu ino inotangira panachi pana minus 2 ichinonoperera panachi pana 4. Then tobva tatarisa futi that's for the x axis, right? Saka takuya panapa takuziva kuti rinonoperera kunachi kuna 4. Then after that takuchienda zvanzi using 2 centimeters to represent 1 unit on the what? X axis, anditi? Saka takuchinonoti 1 unit yedu iri kurepresentwa ne 2 centimeters. Saka takuya panapa tobva tatichi 1, tobva tati 2, tobva tati 3, and then 4 togumira ipapa. Then toenda panapa ndo pana 0 wedu, that's for both. Then tobva tati minus 1 and then minus 2. Saka this is the x axis redu. X axis redu inobva yaita sei? Inobva yaperera ipapa pai. That's our x axis. Then toya pa question zvobva zvanzi 2 centimeters to represent 2 units on the y axis, and it so pa y axis yedu is 2 centimeters to represent what? 2 units. Then toya kuna y axis inotangira kuna minus 5 ichigumira kuna chi kuna minus 5, and it saka takuchibva taenda panapa. Saka yanzi inorepresenta 2 units, and saka takuchibva tauya panapa totati minus 2, then this one is minus 4, and then this one we have minus what? Minus 6, because 5 wedu achange arichi pakati apa, saka togumira panachi minus 6. Then on top again tichada kusvika kuna 5, saka takuti chi 2, then 4, then what? 6. This one is what? Is the y axis, and it that other one we had labeled it kuti is the what? Is the x axis, and it then after that takuchida kuti tichilabela tichidraw ma coordinates edu. So yekutanga I would have to use another color, possibly red. Yekutanga takutora x na y wedu for this coordinate, and it so that coordinate minus 2 minus 5 inenge iri minus 2 minus 5. This is the coordinate, and it saka that will be x and y. Saka takuenda kuna minus 2 wedu ari side ra x, this is minus 2, and it then minus 5 tobva tadzika kuzasi, todzika kuzasi kuno, panditi then toenda pana minus 5 toya panapa. Saka panapa ndo patina minus what? 4. Todati minus 4 panapa ndi minus what? 6. Saka minus 5 wedu anenge ari papa takuti 1 2 3 4 5 panapa. Saka panapa ndo panenge pane chi coordinate redu panapa. Is that okay? Saka zvimwe zvese zvitombo saka first coordinate redu iroro raita sei? Raita. Tobva taenda pane the next coordinate redu. The next coordinate redu rina minus 1 0, then toenda pana minus 1, and minus 1 wedu ari kuenderana nachi na 0, saka toenda minus 1 and what? 0. It's panapa. This would be our coordinate.
then toenda pana 0 3 0 wedu panapa tokwidza naye tonoenda pana 3, so 1 2 3 4 5, so panapa ndo panenge pana 300. Then toenda pana 1 na 4, toenda pana 1 wedu unoyi handiti tobva takwidza naye ononangana nachi na 4. Then after that we have 2 na 3, toti 2 wedu okwidza handiti, saka panapa ndo panachi pana 2 weku y axis, panapa ndo panachi 4, saka tadaenda pana 3, toti 1 2 3 4 5, saka panapa ndo panenge pane coordinate yedu, so that's our other coordinate. Then tobva taita the other coordinate is what, 3 0, toenda pana 3 na 0 panenge pari panapa. Then tobva taenda 4 minus 5, takuenda pana 4, then ida unodzika kuna minus 5, saka tikadzika na 4 wedu chidzikana panapa ndipana minus 4, panapa ndipana minus what 5, and so minus 6, saka toda kuona pakati papapa, saka tobva tatora minus 4 1 2 3 4 5, saka panapa pane pari pa coordinate pedu. So this one will be our coordinate, so that will be 4 na minus 5. Saka kana tadai so tane ma coordinates edu for this graph and tika ese aripo for the graph. Then after we have the coordinates edu ese for the graph and tika chada kuitika ndechekuti we now need to draw the graph. Saka zvatinoita ndezvekuti tinotarisa kuti graph redu rakamira sei. Saka first of all ndoda kuti ndikuratidze kuti irinobuda rine a slight, ukanyasoritarisa lese kuti wangoishandisa ka slight kekushade, you would find out rinenge rakaita sei. Rinenge rakaita something like this, and it saka that gives you the shape of what, of the graph and it can. But then after isusu shape yedu, if you find out kuti shape yanda drop ekutanga I see that most perfect what shape and it, because we are supposed to draw it as a curve. Saka tinowana ma marks ekuplota ma coordinates edu ese are correct and it can. Then ta wana ese are correct ma coordinates edu, we are given a mark for points, 1 mark for all correct points and it can. But let's say kuti for example une one coordinate yawaita sei yawakanganisa, toda to notice something iri rinooneka kuti rakaita chicurve chakadai and it. Then let's say kuti une coordinate yawaita sei yawarasana nayo and it. Let's say kuti tabvisa coordinate pana 2 apa pande, then iwo obva wangoita sei obva warasana nayo, pamwe possibly obva waiwana iri kana samwe panapa and it. Saka kana waiwana iri samwe ipapa apa, doda to notice something. Paunodraw sketch rako ndizvo, paunodraw sketch rako you discover something, you discover that your graph becomes something like this and it. So the moment yaunongopika zvinhu zvakada kudai so, wakutoziva kuti iwe waita sei waita zvinhu zviri wrong. So you would have to see kuti pama points ese ari kuproduce curve ndipapi pane imwe point iri kutenge yaita sei yarasika, then you go back to that point, then unonotarisa kuti unenge wagona kunyatsogadzira that point here, then you correct that point onyatsoisa coordinate chai. Saka that's how we draw my graphs. But unfortunately I won't be able to draw the most good way, but kana uchida kudraw kuti rive the most accurate using mauye ako, the first thing that you do is unotanga pane turning point. Saka watanga pane turning point, possibly you have something like this, then or draw like this and it, then overwatch tanga ku sokera kumashure.
then wadaro obva wadzokera futi kune turning point, obva wadzokera kudaiso. So if you do it physically handiti you find out kuti curve rako rinobuda rakaita sei rakanaka. So this is how we draw magraphs. That's how we are able to plot what magraphs. Saka chazvakakoshera iweoka unofana kuwana mamarks ako. So mamarks ekutangisisa kuti umawane kuti uzosvika uko. First of all, you need to know the scales and use the right scale. After you use the right scale chakupa machi kuti zviri papi, then over wachiisa ma coordinates ako from your table values yaunenge wawana by substitution.